In the ancient city of Kamarzan, nestled between golden dunes and sapphire rivers, there lived a merchant named Idris al-Tahir. قدیم شہر کمرزان میں جو سنہری ٹھیلوں اور نیلمی دریاؤں کے درمیان واقع تھا، ادریس الطاہر نامی ایک تاجر رہتا تھا. He was neither rich nor poor, neither young nor old, but he possessed a singular gift, the ability to tell stories so vivid that the listener would forget where they stood, what time it was, or even who they were. وہ نہ امیر تھا، نہ غریب، نہ جوان، نہ بوڑھا، لیکن اس کے پاس ایک انوکھا تحفہ تھا. وہ اتنی جاندار کہانیاں سناتا کہ سننے والا بھول جاتا کہ وہ کہاں ہے، وقت کیا ہے، یا وہ خود کون ہے. His voice, low and honeyed, could conjure cities, storms, and stars from thin air. اس کی آواز مدھم اور شہد جیسی میٹھی تھی جو ہوا سے شہر، طوفان اور ستارے پیدا کر سکتی تھی. One evening, as the scent of cinnamon and roasting lamb drifted through the market alleys, a stranger appeared at Idris's stall. ایک شام جب بازار کی گلیوں میں دارچینی اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو پھیل رہی تھی، ادریس کے اسٹال پر ایک اجنبی نمودار ہوئی. She was veiled in layers of emerald silk, and her eyes shimmered like obsidian mirrors. وہ زمردی ریشم کی تہوں میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں سیاہ پتھر جیسے شیشوں کی طرح چمک رہی تھیں. She purchased nothing, said not a word, but left behind a folded piece of parchment. اس نے کچھ خریدا نہیں، کچھ کہا نہیں، بس ایک تہا شدہ کاغذ چھوڑ گئی. Idris unrolled it. ادرس نے اسے کھولا. There was no ink, only a faint pattern like smoke trapped in paper. اس پر کوئی سیاہی نہیں تھی، بس ایک دھندلا سا نقش جیسے دھواں کاغذ میں قید ہو. That night, when he slept, he dreamed of a palace made entirely of moonlight, floating on the back of a colossal serpent. اس رات جب وہ سویا، اس نے خواب میں ایک ایسا محل دیکھا جو مکمل طور پر چاندنی سے بنا تھا اور ایک دیو قامت اژدہے کی پیٹھ پر تیر رہا تھا. Its eyes burned like rubies and its scales were embroidered with runes. اس کی آنکھیں یاقوت کی مانند چمک رہی تھیں اور اس کی کھال پر جادوئی نقوش کڑے ہوئے تھے. A whisper in the dream. خواب میں ایک سرگوشی آئی. Tell the stories that have been forgotten, or Kamarzan shall drown beneath the sands. وہ کہانیاں سناؤ جو بھلا دی گئی ہیں، ورنہ کمرزان ریت میں دفن ہو جائے گا. The next morning, Idris awoke with a taste of ash in his mouth and a compulsion in his chest. اگلی صبح ادریس کی آنکھ منم راک کا ذائقہ اور سینے میں ایک بے قراری کے ساتھ کھلی. He began to travel beyond the walls of Kamarzan, seeking forgotten tales hidden in ruins, tombs, and oasis caves. وہ کمرزان کی دیواروں سے باہر سفر کرنے لگا، ایسی بھولی ہوئی کہانیاں تلاش کرنے کے لیے جو کھنڈرات، قبروں اور نخلستان کی غاروں میں چھپی تھیں. From each journey, he returned with a new story. ہر سفر سے وہ ایک نئی کہانی کے ساتھ واپس لوٹتا. People gathered in droves to hear them. Tales of queens who spoke to stars, caravans guarded by wind spirits, and islands that bloomed once every 1,000 years. لوگ جوک در جوک انہیں سننے آتے. ملکاؤں کی کہانیاں جو ستاروں سے بات کرتی تھی، قافلے جن کی حفاظت ہوا کہ جنات کرتے تھے، اور جزیرے جو 1000 سال میں ایک بار کھلتے تھے. But the more he told, the more strange things began to happen. مگر جتنی زیادہ کہانیاں وہ سناتا، اتنی ہی عجیب باتیں ہونے لگتے. The pigeons in the city square began to recite poetry in tongues no one knew. شہر کے چوک میں کبوتر ایسی زبانوں میں شاعری کرنے لگے جو کسی کو سمجھ نہ آتی تھیں. Shadows moved a second slower than their owners. سائے اپنے مالکوں سے ایک سیکنڈ پیچھے چلنے لگے. One man claimed he saw a staircase hanging in the sky. ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ اس نے آسمان میں لٹکتی سیڑھی دیکھی ہے. And always after each story, Idris found another parchment, folded, silent, waiting. اور ہر کہانی کے بعد ادریس کو ایک اور تہا شدہ کاغذ ملتا، خاموش، منتظر. Eventually, he was summoned by the Caliph of Kamarzan, a man obsessed with order and unimpressed by fables. آخرکار کمرزان کے خلیفہ نے اسے طلب کیا. ایک ایسا آدمی جو نظم و ضبط کا دیوانہ تھا
और दास्तानों से मुतासिर ना होता था. You stir unrest with your nonsense, the Caliph said. Your stories change the world, and I will not have it. तुम अपनी फजूल बातों से फितना पैदा करते हो, खलीफा ने कहा. तुम्हारी कहानियां दुनिया बदल देती हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. Idris pleaded, The stories are warnings. The city is built atop a secret, buried deep. इदरीस ने इल्तिजा की, ये कहानियां तंबीहात हैं. ये शहर एक छुपे हुए राज पर बनाया गया है जो गहराई में दफन है. The Caliph scoffed and cast him into the city's oldest prison, the Well of the Sealed Tongue, a place said to be so silent that even thoughts could not echo. खलीफा ने तमसखर उड़ाया और उसे शहर की सबसे पुरानी झील में डाल दिया, मेहरज़दा ज़बान का कनवा, जहां कहा जाता था कि ख्यालात तक गूंज नहीं सकते. There in the dark, Idris found not despair but revelation. वहां अंधेरे में इदरीस को मायूसी नहीं बल्कि इंकिशाफ मिला. For inscribed on the walls were thousands of tiny letters, carved with fingernails and desperation. क्योंकि दीवारों पर हजारों नन्हे हरूफ कंदा थे जो नाखनों और बेबसी से तराशे गए थे. The prison itself was a library of forgotten truths. वो कैद खाना खुद भूली हुई सच्चाइयों की एक लाइब्रेरी था. He read them all. उसने सबको पढ़ा. After 900 nights, on the eve of the 1000th, the city of Kamarzan trembled. 900 रातों के बाद 1000वें रात की शाम पर कमरजान शहर कांप उठा. A sandstorm rose not from the desert but from beneath the city itself. एक रेत का तूफान उठा, सहरा से नहीं बल्कि शहर के नीचे से. Buildings cracked, fountains bled salt, the sky turned copper. इमारतें चिटकने लगें, फवारों से नमक बहने लगा, आसमान तांबा रंग हो गया. And from the heart of the storm came the serpent of silk and smoke, the creature of Idris's dream. और तूफान के मरकज से नमूदार हुआ रेशम और धुएं का इजदहा, वही मखलूक जो इदरीस के ख्वाब में आई थी. इसने कहा, Where stories are silenced, oblivion follows. जहां कहानियां खामोश की जाएं, वहां भूलपन छा जाता है. But Idris, weak yet unwavering, stood atop the prison tower and raised his voice. लेकिन इदरीस, कमजोर मगर साबित कदम, कैद खाने के मीनार पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद की. He told one final tale, a story woven from the inscriptions in the prison walls, from the veiled woman's first message, from the truths hidden in all the tales he had told. इसने आखिरी कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो कैद खाने की दीवारों पर लिखे अल्फाज, नकाबपोश औरत के पहले पैगाम और इन तमाम कहानियों की छुपी सच्चाइयों से बनी थी जो वो सुना चुका था. It was the story of Kamarzan itself, of a city built on forgotten magic, of a pact broken and a warning ignored. ये खुद कमरजान की कहानी थी, एक शहर जो भूली हुई जादूगरी पर कायम था, एक टूटा हुआ मुआहिदा और एक नजरअंदाज की गई तंबी. The serpent paused. अजदहा रुक गया, and then coiled itself around the city, not to crush it, but to protect it, as it once had long ago. फिर इसने खुद को शहर के गर्द लपेट लिया, उसे कचलने के लिए नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए, जैसे वो बहुत अरसा पहले करता था. The storm ceased, the skies cleared. तूफान थम गया, आसमान साफ हो गया. The Caliph abdicated, and Idris, once a mere merchant, became the keeper of echoes, guardian of memory, speaker of the untold. खलीफा ने इख्तिदार छोड़ दिया और इदरीस, जो कभी सिर्फ एक ताजिर था, गोंजों का निगहबान बन गया, याददाश्त का मुहाफिज और इन कही बातों का बयान कंदा. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the ancient city of Kamarzan, nestled between golden dunes and sapphire rivers, there lived a merchant named Idris Al-Tahir. He was neither rich nor poor, neither young nor old, but he possessed a singular gift, the ability to tell stories so vivid that the listener would forget where they stood, what time it was, or even who they were. His voice, low and honeyed, could conjure cities, storms, and stars from thin air. One evening, as the scent of cinnamon and roasting lamb drifted through the market alleys,
A stranger appeared at Idris's stall. She was veiled in layers of emerald silk, and her eyes shimmered like obsidian mirrors. She purchased nothing, said not a word, but left behind a folded piece of parchment. Idris unrolled it. There was no ink, only a faint pattern, like smoke trapped in paper. That night, when he slept, he dreamed of a palace made entirely of moonlight, floating on the back of a colossal serpent. Its eyes burned like rubies, and its scales were embroidered with runes. A whisper in the dream, "Tell the stories that have been forgotten, or Kamarzan shall drown beneath the sands." The next morning, Idris awoke with a taste of ash in his mouth and a compulsion in his chest. He began to travel beyond the walls of Kamarzan, seeking forgotten tales hidden in ruins, tombs, and oasis caves. From each journey, he returned with a new story. People gathered in droves to hear them. Tales of queens who spoke to stars, caravans guarded by wind spirits, and islands that bloomed once every 1,000 years. But the more he told, the more strange things began to happen. The pigeons in the city square began to recite poetry in tongues no one knew. Shadows moved a second slower than their owners. One man claimed he saw a staircase hanging in the sky. And always, after each story, Idris found another parchment, folded, silent, waiting. Eventually, he was summoned by the Caliph of Kamarzan, a man obsessed with order and unimpressed by fables. "You stir unrest with your nonsense," the Caliph said. "Your stories change the world, and I will not have it." Idris pleaded, "The stories are warnings. The city is built atop a secret buried deep." The Caliph scoffed and cast him into the city's oldest prison, the Well of the Sealed Tongue, a place said to be so silent that even thoughts could not echo. There in the dark, Idris found not despair but revelation. For inscribed on the walls were thousands of tiny letters, carved with fingernails and desperation. The prison itself was a library of forgotten truths. He read them all. After 900 nights, on the eve of the 1,000th, the city of Kamarzan trembled. A sandstorm rose, not from the desert, but from beneath the city itself. Buildings cracked, fountains bled salt, the sky turned copper. And from the heart of the storm came the serpent of silken smoke, the creature of Idris's dream. It spoke, "Where stories are silenced, oblivion follows." But Idris, weak yet unwavering, stood atop the prison tower and raised his voice. He told one final tale, a story woven from the inscriptions in the prison walls, from the veiled woman's first message, from the truths hidden in all the tales he had told. It was the story of Kamarzan itself, of a city built on forgotten magic, of a pact broken and a warning ignored. The serpent paused, and then coiled itself around the city, not to crush it, but to protect it, as it once had long ago. The storm ceased, the skies cleared, the Caliph abdicated, and Idris, once a mere merchant, became the keeper of echoes, guardian of memory, speaker of the untold. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक हमारे साथ हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।